What about lactase deficiency? A šta je sa tim nedostatkom laktaze? Now, lactase is the enzyme that helps you to deal with the sugar. Laktaza je enzim koji vam pomaže da se nosite sa šećerom. And that sugar is lactose. A taj šećer je laktoza. So we've now looked at the protein, now let's look at the sugar. Do sad smo gledali belančevine, sad ćemo gledati šećere. Now, Danes are only 2% lactase deficient. Kod Danaca samo 2% stanovništva ima ovaj nedostatak laktaze. So let me explain what that means. A ja ću vam objasniti šta to znači. All mammals after weaning are lactase deficient. Svi sisari posle odbijanja od sise su sa nedostatkom laktaze. Now, after weaning, you don't need to digest the sugar lactose anymore. Jer pošto više nemate mleko u ishrani, vama nije potrebno da razlažete laktozu putem ovog enzima laktaze. So the enzyme lactase, tako da enzim laktaza is deactivated at the gene level. Se deaktivira na nivou gena. Except for white Europeans, osim kod belih Evropljana, who have forced their bodies over hundreds of years to continue using milk. Koji su svoje telo primoravali stotinama godina da i dalje koristi mleko. So the Danes are only 2% deficient. Tako da kod Danaca imate samo 2% ovaj nedostatak the Finns laktaze. 18. Kod Finaca 18%. Indians 50%. Kod Indijanaca 50%. Israeli Jews 58%. Kod Jevreja u Izraelu 58%. Peruvians 70%. Kod Peruvijanaca 70%. American blacks. Kod američkih crnaca. That's interesting because they've only had about 300 years of indoctrination like this. To je zanimljivo zbog toga što su oni preživjeli samo 300 godina indoktrinacije ovog tipa. That's 70% lactase deficient. Kod njih ima 70% nedostatka laktaze. And the Ashkenazi Jews 78%. A aškenazskih Jevreja 70%. Arabs 78%. Arapa 78%. Eskimos 80%. Eskima 80%. Taiwanese 85%. Greeks Tajvanaca 80%. Grka 85%. Japs 85%, Thais 90%. Japanac 85%, Taja od 90%, Filipinaca. And African blacks up to 90%. I afričkih crnaca 90%. The World Health Organization puts it even higher. A Svjetska zdravstvena organizacija je to stavila na još viši nivo. They say African blacks 95 to 100. Oni kažu 95 do 100% afričkih crnaca. So you can see that only the whites can tolerate lactose. Vidite da samo belci mogu da tolerišu dobro laktozu. The rest of the human population cannot. A ostatak ljudske populacije ne može. So after weaning, milk is no longer their food. Jer posle odbijanja, posle prestanka korišćenja mleka, to više nije njihova hrana. Now let me show you how lactose is metabolized. That's the sugar. Hajde da vam pokažem kako se laktoza, ovaj šećer, vari. So you have the enzyme lactase and that breaks it down to glucose and galactose. Dakle, imate enzim laktazu koji ovu laktozu razlaže na glukozu i galaktozu. Now that's important for a baby. To je važno za bebu. Its metabolism is not so fast yet. Jer njen metabolizam nije još tako brz. So it only gets half as glucose and the other half as galactose. I ona dobija sada polovinu glukoze i polovinu iz galaktoze. Galactose cannot be used until it is changed to glucose. Ali galaktoza ne može da se koristi dok nije pretvorena u glukozu. So there's an enzyme which is called beta-galactosidase. A tu je jedan enzim koji se zove beta-galaktosidaza, which changes galactose to glucose. Koji menja galaktozu u glukozu. As the baby needs it. Tako kako bebi treba. It's brilliant. To je izvanredno. But since no animal
needs to digest galactose after it is weaned, ali pošto ni jednoj životinji ne treba da razlaže galaktozu pošto je odbijena, that enzyme is switched off forever after weaning. Posle tog procesa, dakle, više ne koristi se majčino mleko, a beta-galaktosidaza se gubi. So all of you sitting here Tako da svi vi ovde koji sedite have a deficiency in beta-galactosidase. imate nedostatak ovog beta-galaktosidaza. That means when you digest the sugar, Što znači da možemo da svarimo šećer, laktozu, because you are white, you can do it because you have lactase. belci i imate laktazu. You will get glucose, which you can use. I možete da iskoristite glukozu. And galactose, which you don't know what to do with. A sa galaktozom ne zna vaš organizam prosto šta da radi. So where do you store it? Gde se onda ona gomila? The body says, what do I do with this thing? Šta da radim s ovim, kaže vaš organizam. So it stores it in the skin. I tako se on skladišti u koži. And your eye is part of your skin. A vaše oko je deo vaše kože. So it stores it in the cornea. Tako da se u rožnjači čak skladišti. And senile cataracts come from galactose. I senilna katarakta je prvenstveno od galaktoze. Not only that, ne samo to. They store it in your body in other places. Na drugim mestima u telu se skladišti. And in women it gets stored around the ovaries. I kod žena se oko jajnika skladišti. And there it causes ovarian cancer and infertility. I onda izaziva rak jajnika i neplodnost. That's why 1 in 4 couples needs fertility treatment in Europe. I zato u Evropi, in dairy countries, u zemljama u kojima se troši najviše mleka, 1 od 4 bračna para potreban mu je tretman za neplodnost da bi imali decu. And they're all well fed. I svi oni su jako dobro hranjeni. And in Africa where they don't use milk, a tamo u Africi gde ne koriste mleko, they have no problem with fertility. Nemaju problema sa plodnošću, kažem vam. Adults who consume large quantities of milk, odrasli koji uzimaju velike količine mleka, who have high lactase activity, that's all of you, i čiji enzimi laktaze su vrlo visoko aktivni, they will suffer galactose challenges. Će često patiti od izazova galaktoze. That means you can't deal with the galactose. To znači da ne možete da se pozabavite galaktozom. And therefore you can get senile cataracts. Postgraduate medicine 1994. I onda ćete imati na kraju i senilnu kataraktu. Ovo je medicina za postdiplomce, tako se zove časopis, 94. godina. Here's the famous Daniel W. Kramer Harvard Medical School study. Ovde je čuvena studija Daniela Kramera sa Harvarda i njegovih saradnika, where they talk about waning fertility beginning in women just 20 to 24 years old. Gde se navodi da plodnost žena počinje da opada u 20. do 24. godine života. Again, this was in the American Journal of Epidemiology. I to je objavljeno u američkom časopisu epidemiologije. And they linked it to milk consumption. I oni su doveli ovde u vezu poremećaje sa korišćenjem mleka. Whereas Thai women don't seem to get infertile. Kod Tajlanđanki izgleda da plodnost nije bila problem nikada. And even when they're 39 years old, i kad su 39 godina, they're still 82% as fertile as when they were young. Dakle, kod njih je plodnost još uvek 82% kao kad su bile mlade. Compared to 5% in those from the other group. Poređenja radi 5% samo plodnih u drugim grupacijama. Now if blacks are lactose intolerant, dakle, laktozna tolerancija then why advertise with black people? Nedostaje kod crnaca. Dakle, tolerancija na laktozu nedostaje kod crnih ljudi. The superstars have to drink milk. A zvezdama je potrebno da piju mleko. Even the cartoon characters have to drink milk.
čak je i u crtanom humoru potrebno tim ličnostima da piju mleko. Here's a typical American poster, great for growing chicks. Ovdje je tipičan američki poster koji kaže da je mleko dobro za gajenje chicks. Broads. Zna se šta je to. You know, they should write over here, Dakle, devojke good for infertility, ali nije dobro za plodnost. good for ovarian cancer. Dobro je i za rak jajnika. Now here are two little kids. The one is black and the other one is white. Ovdje su dva deteta, jedno je crne kože, drugo belo. And they've just spilt the milk. I upravo se prosulo mleko. Good news or bad news? Da li je to dobra ili rđava vest? Bad news for both of them. Or good news? Loša vest za njih oboje ili dobra vest? Let me tell you what happens to the little black boy when he drinks the milk. Ajde da vam sada kažem šta se zbiva kod crnog dečaka kad on pije mleko. He's lactose intolerant, On je netolerantan na laktozu, so he cannot digest the lactose. tako da ne može da svari laktozu. The bacteria in the bottom of the gut start splitting it, Bakterije u njegovim organima za varenje ga dele, that increases the osmotic pressure. tako da to onda povećava osmotski pritisak The water rushes into the colon and the gut, the bottom. i onda dolazi tečnost u njegovo 12-palačno crevo i u njegove organe za And he varenje gets diarrhea. i on brzo dobija proliv. The little white girl, A devojčica bele kože, she has no problem with lactose, ona nema problema sa laktozom, so she doesn't get diarrhea. tako da ne dobija proliv, But she has massive problems with casein. ali ona ima veoma velike probleme sa kaseinom. And now she gets constipated. I ona ima konstipaciju ili zatvor. That's why you have magazines in your toilet, so that she has something to do while she sits there. Zato imate časopise u vašim toaletima da možete nešto da radite dok morate da sedite tamo. Do you know how many babies on cow's milk they have to cut the feces apart and pull it out with tongs? Znate li koliko beba je moralo da doživi intervenciju da im feces bude vađen naročitim instrumentima zato što nije mogao da izađe na prirodan način. And when the poor Africans are dying of hunger, I dok jadni Afrikanci umiru od gladi, they send a train load of milk powder. oni pune vagone mlekom u prahu, A gift from the European nations. koje, eto, Afrikancima da se ishrane daju Evropljani. Those little children are already dying of hunger. Ta deca koja već umiru od gladi, Then they get diarrhea onda dobiju proliv and they die like flies. i onda ih insekti dokrajče. They are being murdered by the white man's poison. Oni su u stvari ubijeni otrovom belih ljudi. That's how serious it is. Evo kako je to ozbiljno. So they've gotten wise to it, that if they drink it, they get diarrhea. Tako da crnci kada uzimaju dakle mleko i mleko u prahu, oni će dobiti dijareju. So they mix it and they make a paste. Tako da ga onda promešaju i naprave pastu od toga. And they make these nice patterns on their huts. I onda kreče time svoje kolibe. That's the only thing it's good for. Jedino zašto je to mleko u prahu dobro. Osteoporosis is caused by a number of things, one of the most important being too much dietary protein. Osteoporoza je izazvana brojnim pojedinostima, jedna od najznačajnijih jeste suviše mnogo mlečnih belančevina. Now I've already explained that to you in last night's lecture. Sinoć smo više objasnili ovo. And we saw that animal protein rather than vegetable protein is the problem. We saw that last night. I otkrili smo da je protein ili belančevina životinskog porekla opasna jer stoji nasuprot biljnoj belančevini. To smo otkrili sinoć. Now, which protein do you think would be the very worst in the world in terms of osteoporosis? Koja belančevina bi po vama bila najgora što se tiče osteoporoze na svetu? I'll let you hang on that one for a little while. Ostavit ću vas da se ovim bavite za trenutak. While we talk about another disease, leukemia. Dok se bavimo jednom drugom bolešću, a to je leukemija.
bovine leukemia virus virus leukemije od goveda is found in 59% of newborn calves. pronađen je kod 59% novorođenih teladi. And here is the evidence that it can be transferred from one species to another. I ovdje je dokaz da se može preneti sa jedne vrste na drugu. And states that use dairy have more leukemia. Države koje koriste mlečne proizvode imaju više slučajeva leukemije. And you have more human leukemia if there is more leukemia in cows. I imate mnogo više leukemije kod ljudi u krajevima u kojima imate više leukemije kod goveda. And then you have another problem. A onda tu postoji drugi problem. And that is if the cow has the virus, Ako goveče ima virus, she produces more milk. ono proizvodi više mleka. So which cow is the farmer going to keep? The one that produces more milk or the one that produces less milk? I šta mislite, koje će goveče zadržati farmer? Ono koje daje više mleka ili ono koje daje manje? Do you think it's a small problem? Mislite li da je to mali problem? 86% of cows in the United States had leukemia virus. 86% goveda u Sjedinjenim državama ima virus leukemije. And by 1995 they knew that this virus can cause it in humans. A 95. godine došlo je saznanje da ovaj virus može biti prenet na ljude. What about multiple sclerosis? You like that disease? Šta sa multiplom sklerozom? Da li vam se ova bolest sviđa? The data indicates that MS patients Podaci dokazuju da pacijenti multiple skleroze exhibit an antibody to bovine leukemia virus. razvili su antitela, aktivnost antitela protiv govedarske leukemije, dakle kod govečete leukemije kod govečeta. Remember, this is all peer-reviewed journals. This is not nonsense. To su sve naučni časopisi, nije to neka besmislica. And here are these other nerve diseases, Ovdje su druge nervne bolesti and they're mostly linked to dairy. i one se također povezuju sa mlečnim proizvodima. And even the Journal of Dairy Science will admit Čak i časopis mlekarstva, naučnog mlekarstva, tako bi se preveo, that you can get TB, kaže da možete dobiti tuberkulozu, Brucellosis, brucelozu, diphtheria, difteriju, scarlet fever, šarlah, Q fever, Q groznicu and gastroenteritis from milk. i gastroenteritis Now you od mlečnih tell proizvoda. me Sad mi kažite, what's good about milk? šta je dobro sa mlekom u mleku? What about the protein? Šta je s belančevinom? Is it good for you? Da li je dobra za vas? The protein in milk causes diabetes, it causes gastroenteritis, it Dakle, is šećernu bolest izaziva gastroenteritis, hard to digest, it causes teško se vari, irritation, blood loss, you name it. izaziva iritaciju i gubitak krvi, sve možete to da imenujete. The sugar in milk A šećer u mleku causes cataracts, izaziva kataraktu, causes infertility, neplodnost, causes ovarian cancer. rak jajnika. Is that good for you? Da li je to dobro za vas? Causes diarrhea and lactose intolerance. Diareu i netolerantnost na laktozu. The fat in milk, is that good for you? Masnoća iz mleka, da li je ona dobra za vas? It raises your cholesterol level, Podiže nivo your holesterola, triglyceride levels, nivo triglicerida, gives you cardiovascular disease. daje vam bolesti, kardiovaskularne bolesti. And then, of course, milk is an excellent vehicle for infection. A također je mleko i dobar posrednik da se prenese bolest. Listeria, for example, is very common in soft cheeses. Listerija je vrlo Not very common, uobičajena but common. u nekim sirevima. And we've had about 100 outbreaks in the last few years, 12 in Soweto alone. U Sovetu, dakle, je bilo bar 12-ak epidemija listerije. Switzerland. Švajcarska. And this bacterium will cause death, A ova bakterija može da izazove smrt. blindness, deformities in Slepoću, babies. deformitete kod beba. And the New England Journal of Medicine says
Časopis medicine Nove Engleske kaže that listeria escapes pasteurization. da listerija preskače pasterizaciju, dakle ne može pasterizacija ništa. And that you can get, of course, listeriosis from your food. There's another journal. I da listeriju možete dobiti i iz drugih izvora hrane. Now, I'm actually a little bit famous for these lectures. Ja sam postao i čuven zbog ovih And this was a predavanja. newspaper article grumbling about me. Evo ovde kako gunđaju u časopisima protiv mene. Oh, and the dairy boards have really tried to get hold of me. Naravno da ove mlečne industrije mleka hoće da se mene reše. And I'm sure if they could sue me, they would. I ja sam skoro siguran da će me jednog dana tužiti sudu. But they'll have to sue Harvard Medical School. They'll have to sue hundreds of scientists. Ali onda će morati da tuže i Harvard univerzitet i na stotine naučnika koji su ovo otkrili. Here's some interesting books. Move over milk and milk the deadly poison. Mukanje oko mleka, interesantne knjige i mleko smrtonosni otrov. This one is about all the court cases against dairy. U ovoj desnoj knjizi nalaze se svi sudski slučajevi oko mleka koji su raspravljani na sudu. Now this might interest you. Ovo može da vas zanima. In the old days, U starim danima, and in less favorable socioeconomic circumstances, u manje povoljnim društvenim prilikama, this was the death rate per 1,000 infants. ovo su bili procenti smrtnosti beba od 9 meseci na 1000 dece. Those on cow's milk and those on human milk. Evo onih na kravljem mleku i na ljudskom mleku. Human milk was 1.5 per 1,000. Na ljudskom mleku 1,5 na 1000. 84.7. A ovde 84,7. That's a massive difference. To je ogromna razlika. And they will tell you I oni će vam reći in the pediatric textbooks and u journals udžbenicima pedijatrije i drugim knjigama that the medical world has saved babies from dying in the better areas. da je u ta stara vremena medicinska branša spasavala toliko dece od smrti. But notice, even in the good areas, you have a 80% greater chance of diarrhea. Ali pogledajte, čak i u razvijenim krajevima sveta imate 80% verovatnoće da će se razviti dijareja And a 70% greater chance of ear infections. i 70% veću verovatnoću da će se javiti infekcija ušiju. That's why all these babies are crying and crying and crying because they have ear infection all the time. I zato te bebe plaču neprestano zato što sve vreme imaju infekciju ušiju. So I could quote you journal after journal to show that milk causes chronic fatigue. I mogu da vam sada citiram časopis za časopisom koji će vam pokazati Tension da mleko izaziva stalni zamor, Tension headache, musculoskeletal pain, hyperactivity, bedwetting, allergies, asthma, arteriosclerosis, juvenile diabetes, acne, rheumatoid arthritis, Gehrig's disease. Dakle, posle stalnog zamora imali ste glavobolje, bol mišića, hiperaktivnost, noćno mokrenje, alergije, astmu, teškoće sa disanjem, rana arterioskleroza, dijabetes u tinejdžerskom dobu, akne, reumatoidni artritis, neuralgične bolesti i tu su navedene i IQ. What's good about milk? Šta je dakle s mlekom? Calcium? Well, mother's milk gives you antibodies. Majčino mleko daće vam antitela, Gives you white blood cells. daće vam na bela krvna zrnca, And it has a substance that blocks E. coli growth. ima supstancu koja blokira Escherichia coli, It is sterile. ono je sterilno. Only 25% of calcium in cow's milk is absorbed by the body. Samo 25% kalcijuma iz kravljeg mleka se apsorbuje u telu. That's bad news. To su loše vesti. In fact, human milk, although containing
half the calcium is a better source of calcium. Nasuprot ljudsko mlijeko, iako sadrži manje od polovine kalcijuma od onog koje sadrži kravlje mlijeko, je bolji izvor kalcijuma zato što se taj kalcijum apsorbuje u telu. And green foods will give you more calcium because it's better absorbed than you'll ever get from milk. A zeleno povrće daće vam mnogo bolji izvor kalcijuma nego kravlje mlijeko. Other advantages is that it's easily digested mother's milk. Jedna druga prednost jeste da se lako vari majčino mlijeko. Prostate cancer is linked to cow's milk. Isto Ovarian je cancer. rak prostate izazvan kravljim mlijekom And breast cancer. i rak dojke. And there's the correlation. A evo tolerancije. Denmark has the highest cancer. U Danskoj ima najviše oblika raka. They are all the dairy countries. To su sve zemlje ovdje sakupljene u vrhu koje imaju veliku potrošnju mlijeka i And there mliječnih are the proizvoda. non-dairy countries. A ovdje su zemlje na dnu koje nemaju veliku potrošnju mlijeka. And then there's something else. A onda tu postoji još nešto. What comes with cow's milk? The cow's lunch from yesterday? Šta dolazi sa mlekom za doručak? Vi dobijate i kravlji ručak od juče sa svojim mlekom. Because you may have a certain amount of fecal matter in them. Možete čak imati i fekalne materije u mleku. Viruses, prions, antibiotics, all kinds of stuff. Bakterije, virusi, prioni, antibiotici, hormoni, organski pesticidi, različite stvari. And then, of course, it's not just the milk you've got to watch because they hide it in everything. Nije samo mleko to koje treba posmatrati zato što se ono krije skoro u svemu.